Selamat datang di video tutorial basis data terlanjut Praktikum 5 Explicit Cursor. Perkenalkan, nama saya Wildan Andaru, NRP 21031211045 dari kelas 2D3 ITB, jurusan Teknik Informatika, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dengan dosen pengampu Rengga Asmara, Sarjana Komputer OJA. Pendahuluan. Every SQL statement executed by the Oracle server has an individual cursor associated with it. The first is implicit cursor, declared for all DML and PL/SQL select statement. The second is explicit cursor, declared and named by the programmer. Explicit cursor function. Jadi, fungsi dari kursor eksplisit adalah sebagai berikut, bisa dilihat dalam diagram yang ada di depan Anda. Controlling explicit cursor. Yang pertama, open the cursor, then first row, the tree close the cursor. First is open the cursor. You can see from the diagram. Then the second step is fetch a row. Fetch a row. Then the third is close the cursor. Here the cursor pointer. Declaring the cursors. Syntax is cursor name is select statement. Do not include the into clause in the cursor declaration. If processing rows in a specific sequence is required, use the order YB clause in the query. Declaring the cursor. The example is declare cursor EMP cursor is select employee ID last name from employees. Cursor dep cursor is select asterisk from departments where location ID sama dengan 170 begin bla bla bla. Opening the cursor. The syntax is open cursor name. Open the cursor to execute the query and identify the active set. If the query returns no rows, no exception is raised. Use cursor attributes to test the outcome after a fetch. Fetching data from cursor. Here is the syntax. Fetch cursor name into variable 1, variable 2, blah blah, record name. Fetching data from cursor is used to retrieve the current row values in the variable. Include the same number of variable. Match each variable to correspond to the column positionally. The example is loop fetch EMP cursor into v EMP no v ename exit when blah 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 blah, process the retrieve data and loop. Fetching data from cursor. The syntax is close cursor name. Close the cursor after completing the processing of the rows. Reopen the cursor if required. Do not attempt to fetch data from a cursor after it has been closed. Obtain status information about a cursor. The first attribute is open. Type is boolean. Evaluate the true if the cursor is open. Then the second attribute is %not found. Type is boolean. Evaluate to true if the most of recent fetch doesn't return a row. Then the third attribute is %found. The type is boolean. Evaluate to true if the most recent fetch return in row. Complement of %not found.
Then the last is percent row count. The type is number, evaluates to the total number of rows returned so far. Controlling multiple fetches. Process several rows from an explicit cursor using a loop. Fetch a row with each iteration. Use explicit cursor attributes to test the success of each fetch. The percent not found and row count attributes. Use the percent row count cursor attribute to retrieve an exact number of rows. Use the percent not found cursor attribute to determine when to exit the loop. Cursor and records. Process the rows of the active set by fetching values into a PL/SQL record. Build the syntax. Declare cursor emp cursor is select employee ID last name from employees. emp record emp cursor percent type. Begin open emp cursor loop fetch emp cursor into emp record. Ini hasilnya emp ID 100 last name King. Cursor for loops. The syntax is for record name in cursor name loop statement 1 statement 2 blah 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 and loop. The cursor for loop is a shortcut to process explicit cursor. Implicit 1 fetch exit and close occur. The record is implicitly declared. Print a list of, here is the example, print a list of the employees who work for the sales department. Declare cursor emp cursor is select last name department ID from employees. Begin for emp record in emp cursor loop. Implicit open and implicit fetch occur if emp record the department ID sama dengan 80 dan bla 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 and loop implicit close occurs and commit. Cursor for loop using subqueries. No need to declare the cursor. The example is begin for emp record in select last name department ID from employees loop. Implicit open and implicit fetch occur if emp record the department ID sama dengan 80 dan end loop. Implicit close occur and sekian materi yang dapat saya sampaikan. Berikutnya kita beralih ke soal. Soal yang pertama, jalankan skrip berikut untuk membuat tabel baru dengan nama Topdocs yang menyimpan gaji salari dari pegawai. Di tabel Topdocs salary number yang Soal nomor 2, buat program PL/SQL untuk menyimpan data dan pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Misal N diinputkan nilainya 5, berarti menampilkan 5 pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Keterangan, gunakan perintah define untuk menyimpan nilai N, lewatkan nilai pada program SQL block melalui variabel substitusi SQL plus. Jika dua pegawai memiliki gaji yang sama, maka nilai gaji cukup disimpan sekali saja. Simpan nilai gaji di dalam tabel Topdocs. Uji program dengan memasukkan nilai N yang tidak umum. Misal N sama dengan 0 atau lebih dari jumlah pegawai dalam tabel employees. Kosongkan isi tabel sebelum diisi dengan N nilai gaji tertinggi. Ini jawabannya. Set server output on, define vmax count sama dengan 5, declare cursor emp table is select asterisk from employees, order by salary dash vcount number 0, vflag number. Begin for emp record in emp table loop if vcount kurang dari 5, dan select count asterisk into vflag from Topdocs per salary emp select salary if vflag sama dengan 0, dan set to Topdocs values emp record salary vcount sama dengan vcount plus 1 and if on define vmax count sama dengan 5, declare cursor emp table is select asterisk from employees order by salary dash vcount
number sama dengan 0, vflag number begin for EMP record in EMP table loop if vcount kurang dari 5 dan select count asterisk into vflag from top box where salary EMP records the salary. If vflag sama dengan 0, then insert into top box values EMP record the salary. Vcount sama dengan vcount plus 1. dbms output line salary EMP record salary and if and loop and omit. Buatlah program PLSQL untuk menampilkan data pegawai yang berisi last name, salary, dan manager ID yang bekerja di departemen tertentu. Tentukan nomor departemennya, letakkan dalam variabel substitusi jika gaji pegawai kurang dari 5.000 dan jika manager ID sama dengan 101 atau 124, tampilkan pesan last name. Gaji tak perlu dinaikkan, jika tidak tampilkan pesan last name, gaji tak perlu naik. Keterangannya, ketik set edge off supaya tak perlu menampilkan kode PLSQL setiap kali menjalankan program. Ini jawabannya, set edge off, for output on, define pd penuh sama dengan 50, declare cursor EMP table is select asterisk from employees, where department ID sama dengan pd penuh order by salary dash, vcount number sama dengan 0, begin for EMP record in EMP table loop if EMP record salary kurang dari 5.000 and EMP record manager ID sama dengan 11 or EMP record manager ID sama dengan 4, dan dbms output line EMP record last name gaji perlu dinaikkan, else dbms output line EMP record last name gaji tak perlu dinaikkan, and if and loop and slash. Demikian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.